Hi guys, this is your girl Vivian, musician, businesswoman, entrepreneur, content creator, and I'd like to welcome you to Main Street Studios. I believe this is the online media team, and one of the things we want today to be about is to create a connection, because this is something we want to do often. I think we are both highly creative people. Sosuun does a lot of creative material, I do the same, but our core area of passion is music. So we want to discuss matters entertainment, even solve some of the challenges that are there, give you some of our suggestions, and we want this day to be the beginning of a relationship between Vivian, Sosuun, and the online media. Na si vitu yani ziko, si ni madem tunajielewa hapa. So we want these conversations every month zikuwe vitu zenye ita spark something in someone's head. One of the things that we've gotten when we've been doing interviews with Sosuun, of course we have a song together inaitwa Chachisha, it's just a week old. Na inachachisha, tuko tunataka mchezo. Haikwambii excuse me, I'm here, inakwambia mazeni kwa hapa. And we've been in the industry for a couple of years. For me, this is my 7th year. Na si ati mimi ni gwiji, but pia si ati sijui najua vitu. Yeah. I've worked in major studios, I've worked with Ogopa, I've worked with Main Street, I've worked with Pacho. Right now I'm an independent artist and I'm running my own label. But I'm partnering with Main Street to create my music. So I just feel like right now we are at a space whereby entertainment imefika, where the first day I walked into the studio, that's what I wanted it to be. Remember, nifanya a brief introduction, but this is me, I talk a lot. So soon I'm sure Pia has something to say, so she can also answer. My name is Sosuun. I'm a rapper. And of course, kuna watu wenye wananijua na wenye maybe wajanisikia. When you listen to the track you're like, come on, ile day. So kitu yenye tumetaka sana na hii project, everybody kwa industry watu wanaweza dhani maybe si ni ngoma mmefanya, mnafuatana nini, mnafanya nini. Vivian is an artist kivyake, she's a vocalist, I'm a rapper, so we are not even a group, yeah, in any way, but we are artists. That means tuko na common goal, yeah. Na hiyo ndio kitu yenye imetufanya tukaamini pamoja. It's because when you do things together na your partnership, you see the challenges together. Na unaweza at least rely on each other to see, challenge kama hii, what can we do? How do we go about it? So for a minute I haven't been on the screen, just not too long. For me, yani naweza sema hivyo. But the thing is, for that not to happen, lakini sahi ni kinini bado people are like, yeah, so soon. That means there's something I have in the industry that I feel naweza contribute, yeah? So for us to be here, Vivian amesema, the online media personalities, you guys, wasa wanaweza kuwa wanasema tu, siku hizi unajua ni digital ndo kusema, digital ndo kusema. My request will be tusiache ikuwe trend, because sometimes hizi vitu ni trend. So inaweza kuwa unasikia nikawa sawa nataka kuweka hii ndo inafanya hivi sahihi. Yeah. Hii ndo inafanya hivi sahihi. But iekwe ni kama the other side, hiyo inaweza ishi hivyo forever. But ni msipochunga, just like the artist, hata si waambiwa trend, hii ni gengeton sahi, hii ni chipuka sahi ni bongo, you see? But usipochunga hivyo ndo as youths, kama mko na common goal and you can push something, hiyo ni time ya kuwapatia limit, yeah? Ya kuwa box like, sahi ukitaka kufanya kitu, call mostly in call so inikawa na inakuwa kitu fulani, but unajua ni thought ya mtu. Mimi kitu naweza sema ni speak my mind, yeah, but what somebody decides to absorb is up to them. So calling you here, tulikuwa tunataka, even if not for me and Vivian,
but just to show your partnership na online media stream, because it's very important for us. Hata ingoma venye imefanya and everything, it's because the talk here online ndo ilifanya wow, what is really happening, and it's something we value, na sioni ni kama ni kitu yenye tunafaa kulose. If we wanted, we'd call anyone kivyake, you unajua ni kuulizia tu, but it's very important when we sit down together. I want us to try our level best and understand that tuko hapa for a common goal and not just to talk to you and you guys to talk to us. Kuna vitu mmejua sana kwa industry and maybe mnaona, na pia sisi kwa na pande yenye tunaweza kwa tunaona. So today you're free, mimi nataka tu kusema hivyo, you're free to ask us what do you think, ni nini Vivian umeona kwa industry, ni nini yenye umeona hapa na hapa, then hata wewe feel comfortable Vivian akiweza kukuuliza, na wewe venye umenini hivi umeinterview hapa na hapa na hapa, what do you see, so that we can have that. Kama unajua mimi naweza ongea sana pia, yeah, naweza ponga but thank you Banzeri. So that's just it, yeah. So kati yenu wawili you came up with the idea, tuliona mkabugana, nani alikuja na hiyo idea? So unauliza juu ya song ama unauliza juu ya online? Sasa before mtu ngoma, before mnapigana, mara Sosuun amekuja kwako. And please ukiuliza question able let's hear your name. Yes. Mimi naitwa Majo, Swift Media. Okay. So swali yangu ni who came up with the idea? Okay. Before song talk. Hizo drama zote tulitoa. Idea ilikuwa ni okay. Drama gani ndio unaona ilikuwa ngori sana? Yenyewe ilikuwa kwako. Nilikuwa studios actually just up here. So let me note, hapa there are only 2 girls, Eve na Joy, amongst the whole online media. Nasema tu, sijasema inamaanisha kitu, nimesema tu. Yeah. Aya. I'm very observant. Aya. Entertainment, muziki. The ratio of the female artist to the male artist. Nakoga hivi. Male wako huku wengi. I've done so many performances in my career, and 90% of those performances I was the only girl. You know, ma, very intimidating, eh? So when I was doing this song, because we record na hiyo mindset here, I wanted a power song for the woman, eh? Because even for me as a woman and as an entertainer, all the things in my career that I thought would crush me hazikuni crush, bado niko, yeah. So nilikuwa nataka tu song ya iko na power. So nikafikiria okay, naweza ficha any male artist, but nikapata dem pia ako na hiyo power, naweza kuwa ngori, because right now nishapita hiyo level. I don't get intimidated at sijui wanawekwa stage, you do you, me I do me. Ukiniambia hivi lakini wewe kwambia by the way nimeaccept your criticism, lakini pia wewe unakete. So I'm in that space whereby I believe even if we are different, we can still come together. So nikifikiria hiyo story nikasema I want to start a conversation yenye ita spike dem yote, either mwenye ako kwa industry ama mwenye anataka kuimba, to understand the depth. Kwa sababu many places ukienda utaambiwa madem kwa entertainment mbona mpendani, mbona mwimbangi pamoja, mbona how many female collaborations in Kenya do you know? Hata zizi job. So strange, kwa nini? So that's what I wanted. I wanted to start that conversation here. Zile vitu zote zenye unaweza nichongoa ukiwa na click yako, sasa iko online. Vivian, sipendi nywele yako, wewe kwenda Sosuun, wewe hujaimba 10 years. Vivian, wewe pia hiyo trao ikai 50 nini, yani kaende. That's what I wanted, because one of the first ways of solving something is identifying the problem. But if you don't identify the problem, utakaa whisper. Mimi nishapita hiyo space yako, nilisha whisper, nimalize.
sahi nasema tu. So that was it was a story. Ni kama vile unaweza ona movie Naijama whatever movies gani sahi zina nini zinatesa za Citizen. Yani kama vile unaweza ona movie, yani ukicheki movie but una relate, unasema maze shekuwa na house manager alikuwa na hizo tabia. Kuna aunti yangu anakuanga pia, kuna uncle yangu mlevi yuko home anafanyanga. So it was just to create that relatability because we are creative. So we wanted to create and shift a conversation. Kuna wasanii wengi sana wa kike na kobe. Pia tunafahamu kwa mtandao Vaga anachatisha sana. Yes. Na kina Nadia, mbona ukamchagua Sosuun? Sio hawa sana. Sio hao. Unajua muziki ni vibe. Yeah. So I needed a rapper and a yani akianza kuongea hivi, akispit na kali ya spit, yani uko uwezi recognize useme ati ni female rapper ati anakaa hivi. And I also wanted someone mwenye akona hiyo headspace, mwenye they are not only doing it ati for the fame now. And pia remember kuna Bahati pia kuna yako tu sawa. So yeah, so that's just my input, but maybe Sosuun anaweza. Kuna swali before you. Mimi naitwa MC Joshua kutoka Familia TV. Najua umesema Familia TV. Okay. Na Familia wote. Pio pande gani? Nimesikia umesema Diana B. So nikakumbuka kuna caption yako ilisema kifuniko ya gas. Kama hiyo. So maybe unaweza kuuliza kiasi ndio umekuwa kitatanishi pale kwa mtandao. Unaona? Hiyo unakumbuka hiyo caption? Hebu nikumbushe. Uliandika kitu sijui uliandikaje. Then hapa chini kifuniko ya gas. So ukumbuki caption. Ulishika tu hapo. Yani kifuniko so ya gas. If you remember the caption, konga kumesoma, I actually said that what she did when she released that song, mimi niliona ilikuwa fiti because ilifanya nikafikiria, by the way, we don't have, okay, naweza kaa nisikize rapper, nisikize msanii, but you know huwezi kaa usikize msanii mmoja kuanzia asubuhi mpaka jioni. And the purpose of music is to inspire. I think in any job, even for you guys as the online media team, kuna mtu alikuinspire ndio. So for me it was actually inspiration. Nikasema, unaona? Na of course nikiwa katika vibe yangu, nikiwa pale studio, nikiwa shower, napenda hip hop by the way, hata watu wengi. But mimi sikangu kwa box. So nikasema I want to do this. Nataka kutoka kwa comfort zone yangu, watu wamenizoea, mpole nini, chum, you know, just so I needed someone to also push me in regards to akona presence, na akona mistari, na akona flow, na akona image, na kuna mtu anaweza sema anakaa weak. Najua kuna watu hapa wameona Sosuun leo bado baridi iko kwa tumbo. So Diana alikuinspire. Alini-inspire in such a way that ali-trigger. Nika realize I've always loved hip hop, but nilikuwa najiweka tu kwa box fulani nasema mimi ni mwimbaji. Unajua siwezi fanya hivi, unajua. So it's a good thing because out of that inspiration is what I recorded the song, and then I looked for Sosuun. She put her bars, what waka appreciate, like ili elevate, and that's the purpose. Hakuna kitu art na music. Kama ingekuwa yako ungekuwa tu na record song, unaimba kwa bafu yako, ina hit ya huko, then unamaliza. But it's meant to be shared. It's meant to inspire. So kidogo done. There is something I'm trying to understand. Yes. Vivian, you are a star. Yes. When you msanii mkubwa hapa Kenya. Diana came the other day. Yes. She's a star now. Yes. So nini unafeel? Hauna ama nini unafeel japewa? No, I can answer that. Okay. For her, yeah? Because I make yes, because I know the impact that Vivian ameka kwa industry, and I don't know how this imekuja tena nikasikia tu kama hiyo ina come up sana. But Vivian is an artist that has really worked so hard for her art, anaiputa. Unaona vizuri sana, kila mtu anaiona. So ndo isitoke out of context. Yeah. It's because Vivian amesema that moment that happened ilifanya, in short, I realize
kwani hii field ni nini inafanyika hapa? Okay, hii ni field serious. You know me as a rapper, this is my job, yeah. Naweza kuwa sick but kuna watu naandikia mistari, kuna watu nafanya ABC na dress na wafanya makeup. I'm in this field, yeah. So akisema hivyo, it's not, you can't take that ati ni kama ati Diana inspire Vivian or something like that. No, it's awakening ile ala kwani space sasa kila mtu anadu hii kitu, you know. Everything in the music industry yenye tuko, it's business. So sometimes the space that tuna live, hizo mwanya zenye zinakaza kawaida sana, zinarudi hizo loopholes, zinatu affect sisi as artists, as a whole bunch of us. Hapo ndo utapata tunavurugana. Maybe sometimes ikitupea stress sana, unani for interview but haunipati because it's hard. So for that, I'll just clarify that listening. I think ni kuspark tu hiyo ya this field ni kama inafanya kitu fulani. Yeah. So for that to happen, hata ndo mimi as a rapper, and I'll say that Sosuun the rapper, hata with this song when ikitoka, there are so many people when you wako ala kwani then you go back and say yeah, udema amekuwa kufanya hiki kitu. I don't do this for pressure. I'm trending. It's because something that is happening right now. It's because I know it has to be truly your gift for you to spit bars, for you to write mistari venye inafaa. It's a gift yenye haifai kupewa period. Mtu anaweza ona sasa you are an online media personality akweke timeline, but kama ni gift yako na unaijua vizuri sana, ni wewe haita kucontrol. Utajua venye unaipeleka na venye unairudisha. This is your job. Unaipeleka mbele, unairudisha kando hivi. Wewe ni hiyo kitu, si master yako. Yeah, you're not a slave to your gift. It's a gift, ni hiyo inakutumikia. So for me, that's how it is, and I'm so glad. Sijui kama we are really getting on the same nini, but when we look at it, we still go back na tunarudi tu kwa the main issue of which is our connection with you guys. So anytime unaleta hizo nini, also remember to ask pia a lot about what can we do, what is here, what do you think, what have you seen with this, what is the result here? So, Hi Vivian, I have a question. When all the drama ilianza pale online, I remember it was Sosuun's birthday. Yes. On the caption it stated that we women tend to give up very fast on our gifts. Yeah. Is it something that you've been observing, going to happen for industry? It's two areas. It's not only even in entertainment, though of course my biggest observation has been in entertainment, but niyo story tunasema ya box, like ni kama as a woman unafaa kuwa na shelf life. It's also a societal thing, but you know, even with everything in society, you choose what to take and what to reject. There's a time kuna watu aungeona wakiwa na any impact, yeah, but society in a shift right now. Unapata okay, what is, because life changes, so nikaona in my career I've met so many gifted women. Like, I don't know who I was telling when I started at Main Switch, because Main Switch is the studio I started, and then I did my own things, and then now we've come back again to partner. But I think we were like 5 girls. I'm the only one remaining. In fact, we were more. It was quite huge. As ilikuwa, so kuna kuongana hiyo issue ya like, maybe as women the society has sort of like tried to box us, like now if you get children you're not allowed to sing. If you get, so when you're lazima when the kids break, and I'm so happy because a lot of us women in entertainment have broken it, but kuna wale watu bado, I'm sure hata wewe kuna ule dem ulikuwa fan wake unasema muziki, ama hata mimi ukisikia Vivian uta release song in 4 months, kwa nini tunakumiss, tunataka kusikia, because your fans will always be your fans depending on who you are, yeah. So I think one of the things that I would say even in that scenario, it's something I observed, it's something I felt I needed to say, because if I don't say it, I don't know if anyone else can say it. But I think
it's the truth. Na nilikuwa nataka pia niache tu hiyo nini, watu watoto kwa juu. Unatasema mtu akasa kukuambia you forget your gifted, you forget, yani una forget hiyo kitu unaachia watu. But there can only be one of you. There can never be another Vivian. There can never be another Sosuun. There can never be. It's just you. So your space ukitoka iko tu. So I think that's why I wanted to talk about it. Yeah. Vivian, hi. Yes. I'm William from El Media. Okay. You said that there's no many women collaboration in Yeah. the industry. Does it mean that there is hatred between female artists? I don't think there's hatred. I think tu ni ile atanipigia. Unajua nika vile saisi tumewaita online media team. Tungekaa tuseme tutapatana tu. It's just a weird thing. Ego. You kama you can answer it better, but that's what I feel. Being an artist mwenye, so I think all the time we'll be pushing this. No, even when you talk unairudisha huko. So it's okay. Now, mimi actually nimekuwa kwa industry environment, nimekuwa in Domino Studio, nimekuwa Pacho Studio, nimekuwa Grandpa Records. Yeah? So tumekuwa artists wengi sana mademu. The thing is ni society venye imetugang against each other. Hata time una record utashtuke when manager hii dem fulani akisikia they call that name. Yeah? So the way tunaendelea kugrow ni kama all the time kukua ganged against each other. That's why hapa mko maboy wengi sana. But dem mwingine akitokea mnoma sana online atakompaiwa na Eve. Unaona? Sasa imengai ama you see. But when a man you guy hakuna hiyo. So ni kitu yenye sisi as big sisters we faced it, yeah? But to come to a position yenye tunaona if we don't talk about it, Yeah. wadogo wetu wataendelea kufanya. Na industry yetu inaboeka. Yaani hiyo nayo acha pia niseme kweli. Inaboeka juu haina wanawake. Sijui kama mtu anaweza notice. But umeitwa red carpet, ni kuja red carpet. Nani wamedunga? Utapiga tu wanaume picha kwa red carpet, no? You need gowns, you need beautiful girls. Hebu simama hapa, say hi. So industry yetu inanyanyasika because haina feminine energy. Unaona? And just hata mtu aseme comparison ama nini, looking at the other sides, yeah? Utapata ukiambiwa name wasanii wa bongo wanawake hivi hata watano unanema tata wenye wanafanya vizuri at the same time. But kwetu ni one at a time. Nyinyi wote hamta interview Vivian at the same time. Huyu anataka interview Vivian, huyu. Inafai kuwe hawa wako kwa Vivian, hawa wako kwa Sosuun, wengine wako kwa mdemu mwingine huko, hivyo. Tukipatana kila mtu ana content hazifanani. So nimekuja kuona we were having a discussion. Nimekuja kuona hii online yenye imejenga sana industry time fulani, especially time ya quarantine. Yeah. Inaanza kufanya hiyo kitu nikaa inataka kufanyika venye muziki yetu inafanyika. Inataka ni kama haigromo inakwama. Unajua pia nyinyi mnaweza ngatuambia kama artist, but inaanza kukua leveled. Hapa sasa inakwama hapo. Reason being content ya huyu ni the same. Yeah? Umeinterview Vivian, kila mtu ameinterview Vivian. Kwa nini? Vivian ndo ameshika sahihi. Lakini imagine kuna wasanii wengine 10 wameshika sahihi Vivian ameshika. So I'm saying this ndo sisi wote tupate content yenye ni different. Ukienda channel ya huyu, ukienda channel si ati chenye nimetoka kuona hapa ndo naona hapa. Reason being you are being gunned against each other, no understand. Ni wote mmeshaambiwa sahi ni Erikomondi. Erikomondi naweza mtaja kufanya kitu. Sahi ni Erikomondi ameshika. Atafanya nini? Ni ameshika. Kila mtu akona content hiyo yote the same time all online, yeah? Eva amefanya kila mtu achune hiyo. Reason being tutaonekana si ni kawaida sana. Yeah? Because hatujachangamsha industry. But you guys have a power for that. So ukispot an artist. I remember hata ndo Vivian tufanye hivi venye anafanya ama the idea of it all. Si idea tu yake because lazima muagree a mutual thing kitaka kuchange kitu. Yeah. Unaona? So this is it. Let's contribute. Let's put this for this to spark a conversation.
lazima nyi wote mkuwe na level of understanding of what you're doing. So we knew at the end of it all, this will be the result ya kuaddress what we have to do, because we do not entertain storyline more than content ya ukweli. Yani kutengeneza kitu kuongelelea tu in microphone. Yani kabla tu useme hii kitu utafuta vitu mingi sana. I personally don't condone it, but the fact that mnaweza ongea na msikizane mseme at the end of it all, this is our plan, but then we'll address why we are doing this. Unaona, it's because itatumaliza sisi wote, yeah. Si watu wengi wanaweza agree, like Vivian can tell you niliona hii ni problem, we have to do this. Zinaendanga tu hivyo na inabaki ati ni story na inabaki hivi na hivi, but us in the back of the mind we knew hii story watu wanaweza ilipua venye inafaa. It's the online, so they are the only people who wanaweza pata our reason. To the other interviews tumefanya tuje explain hii kitu, reason being tunajua ni nani wana ignite story na ni nani tuna owe explanation to. So no matter what anybody thinks, we know that you're very important. So you are the people wenye tuna own here explanation and to make sure that you people understand why we did that. Nimebonga tena sana. Vivian, I just was 4 days ago you posted a post and said the teacher was not your idea. It was out of peer pressure. Yes. Which kind of peer pressure were you talking about, and who is this forcing you to do this? No, let me tell you, peer pressure can be positive or negative. That's the thing. Si tumesoma nini? Shule 844. Manini wa CBC. Yeah, so one of the things you learn is peer pressure is positive and negative. Ukiona mtu maybe anang'ang'ana, anaishi kwake, na wewe bado umekomboa nyumba unasema and we work the same job and nini, so that's peer pressure. So when I said peer pressure, I actually meant positive peer pressure, because ni poa kuchangamsha, because that's also the content that you guys need even to have your livelihoods and do your thing. It's a whole entertainment space. So tulikuwa tuna need to something different, and I was in a position to actually do it. As I said, everything came to place to make me do that song and have Sosuun on it and create everything that we've created and spark conversations, shift vitu hivi. And that's what we needed, because hatuwezi endelea tu hivi kama ng'ombe ama what is she? Kondo, sorry. Kama kondo, ati tuko tu. Why? Yeah, and you have the information. Information is power. So we converted our information into power, and yeah, that's what the peer pressure was positive. In short, yeah. Let me just ask this. Support comes from home. Support inatoka nyumbani. No. Of course, hatujamuona Sam West amepost, hatujamuona Kendraise amepost. Sijui kama nyumbani hakuna support kutoka hapo. I just want to know kama mko sawa upande wa familia. Wanawake wakijisimamia inakanga ni kama Ni shida, lazima tubebwe. Anyway, give a joke. You see, the value of a relationship is two whole people. Hii mambo ya half and half tulifundishwa Sunday school. Kama bado uko na hiyo akili, toa hivi. Two whole people, yeah? So, I'll speak on my end. Sam West is my husband. He's a man I respect. Of course, we are not perfect. We are human, but we work together. Akona purpose yake, niko na purpose yangu. We will use each other's strengths to support each other. If I think that we share BTS, we'll share some BTS because they were behind cameras, nini. But to be honest, we were in charge of the shoot, and we decided that sema hii shoot ni ya nani? Si ni yetu. Hatuna ubaya, tunawapenda sana, lakini hiyo shot haiwezi kupiga ingine. So we decided to just be in charge of our lives, which is good. Yeah? So it's not ati kuna ugomvi, kuna nini. I think tu kuko na mashida siku za couple goals, maybe hatutafika. Lakini
hatuna shida. Yani sijui nitaendelea. Uko tu sawa. Niko sawa Ama Ali? ama nimejibu? Sosuun pia. Yes. Nilikuwa nadhani itamalizika hivi. Anyway, I know me, the reason why you would ask that, kuna time yenye I was all over your platforms, guys. Because of the situation, my relationship, si ati relationship ya hivi 1-2 yenye, yani relationship ya utotoni, tumegrow pamoja, tunaonana, yani all the while. So, just as any human, nilikuwa na go through a hard time. Niko na, siwezi jua, hii ni kitu, hiyo moment nilifeel tu nasikia kushare. Because nilifeel hii ni kitu inaweza happen ya anyone else, yeah? So as someone with a platform, sometimes when you're going through a hard time, unanyamaza because of shaming, ama because unaona lakini si mimi. Yeah, and of course nilipata maneno zingine zenye pia zikuwa poa from the situation. Oh, this is your personal things, you don't have to put for us. Nisipoweka zingine na hiyo ni content ya Ali. Taenda yaje mbele. Hiyo ni I want to really know all of your names. So that I continue neza illustrate na give example just by anyone. Niwe radhi, Set because it's like, it's because I'm sana visible. But the thing is, mimi ni binadamu to come to yoyote. So I decided, let me share this to encourage. Mimi napenda ku encourage madem sana. And I think Vivian could feel that even in her spirit. Si ati because just of a song. Ama because I'm like this, like that, but because unafilio energy ya huyu anaweza ni support kwa historia kupatia mademu moyo, unaona? So I feel hiyo energy because I'm like that. So when I was going through something yenye naona mademu wanaweza kwa pia mali wanaiface, waione kwa platform kaya yangu, ujue unaweza ongea, you can stand up for yourself. Ukiwa in a situation yote yenye ni toxic, iwe ni environment yetu ya music, iwe ni job, iwe ni marriage, iwe nini, you can stand up and say no. So mtu akiona Sosuun anaweza fanya hivyo, usijifinyilie. So that was the thing, but I know kuendelea Kendrezi yuko tunapendana sana. Juu wakati hiyo niliona DM kibao paka nikashanga kwani watu walikuwa wanangojeanga tu hiyo ikatike. But yuko na kuna watu wenye pia walikuwa move on, wachana nayo, but at the end of it all, si ni watu wazima na hajanikosea, sikuwa nimemkosea, ilikuwa situation ya family, but it's all good, sawa. Okay, Vivian, there's a time you posted online, ukasema you've been working so hard, but you feel like nothing is working out, and you pray that you won't die, kama royalties zako hujapata. Does it mean that you've been doing music na hujakuwa ukipata mapato kama venye inahitajika, ama ilikuwaje? So you also complained about Ngoma verse, So there's something I said, I think, at the beginning of this interview, that things keep changing and shifting. So when I was starting my career in 2014, kuna structures mingi zenye ziko sahi hazikukuwa at that time. So I was just a young girl doing my art, very gifted, and natoa song inaenda, natoa ingine inaenda. So at that time, we had bodies that were managing our work for us. Juu ukiingia kwa game fulani, unajua ukiingia ndio unapatananga na watu wako kwa hiyo game. So sawa unajua wewe ni fresher. So si utafundishwa ropes, ambiwe ndio ataweza kusaidia hapa na hivi. So a lot of my songs were being handled by one of these bodies. Kumekuwa of course na ngoma, and I think with ngoma I even did an article about it in the paper. And I said we had a sit down and we talked, and we are parting our ways amicably. The process is still ongoing. Kuna vitu mtaendelea mkiona because si vitu naweza sema hapa, but I can say information is power. Saa zingine ukosa kuwa na hiyo information, hapo ndio mtu atajaribu kukufinya. And it's not only ngoma, and it's not only me. Ni vile tu ni mimi nimesema. A lot of artists have suffered, they have people manipulating their channels. Unaweka song hivi, mtu sijui ana claim,
a lot of crazy things So nimekuwa pia na hiyo challenge, na it's not only ngoma. I have several companies, but right now I think where I am as a person ni place poa, because I can stand up for myself and I can say I have the evidence, I have legal support, there are a lot of things. I don't like fighting, but kuna msemo ya justice, wale watu wamesoma. The importance of, there's a saying, a proverb anyway, justice is important. Because your justice ndio itafanya ule mtu alikuwa na plan maybe kufanya kitu out of greed ama selfishness, anasema siwezi bia huyu. Like you have to put your boundary and say, hapa tuko pamoja, hapa please don't overstep, because I own the content, it's my music, it's my brand, so mimi ndio niko na authority. So tuseme kumekuwa tu na hizo challenges, we are still solving some of them. Kuna vitu siwezi sema zote hapa because there are still some negotiations happening, but I believe justice will be served, and for sure once it is, I will share. The odds are on my end. I'm on the winning side. Things look good for me because ni kitu yani iko so open. It's just that, you know, sometimes when you're walking in something and you're alone, you don't have someone you can share, because how many artists do you know unaweza explain ngoma explain? Even if I found you and I started explaining to you ngoma unaweza shida, you may not understand. So I was in that space where I was like, what is happening? But I said, okay, let me sit down and put my data together na nikaona as it makes sense. So kumekuwa na just that big issue, but I think we're trying to solve it. I don't know if there's something to add on that. No? Yeah. Just a quick question. Yeah. On 28th, last month, yes, you took a screenshot of her. Yeah. And posted about, saying that you now you understand why most of the ladies don't work together. Yeah. And of course, as much as you've explained it now, yeah, don't you think to some point inaweza kuwa ina trigger some negative image to the upcoming artists when you ladies? I don't think so, because if they were working together, we'd see their work. Yeah, so already wako tu on the other side of the fence. And either way, kama umefollow your story from the beginning till now, unajua hata ukianza kuwatch series, unawatching episode 1, episode 2, episode 3. Kama uliachia episode 1, unaweza kuwa misinformed. Juu episode 7, the main star ashakufa, plot imechange, you know? So, I don't know kama naongea na mafumbo sana, but what I'm trying to say is that it was a conversation that needed to be had. Yeah, because we can't have things continually not working and it's not being talked about. Even those of you who are in serious relationships, unajuanga kakiumana, unaacha tu pride yako hapo, mwingine anaacha hapo, sasa mnakutana mnaongea. Yeah, so it needed that to spark that thing, so that we understand that it's important for us to come together. That's how we learn from each other. And this collabo, by the way, I was telling Sosuun, I think this is the collabo I have learned the most. And I've done so many collaborations, even with very, very few artists out of Kenya. But this one has been so impactful because una realize, wow, these challenges are so similar, but we don't talk about them. We are not impartial. Na tuko na different strengths, by the way. Sosuun and I, we don't even have the same strength. I think Sosuun is more nice than me, you know, but I'm also nice, but she's nicer. But it's good because it will teach me to be nicer, and you'll also love me more, because pia si ati nataka kuchukua mtu anafuna kupenda. Raya nakamchokoza. Kupendo. Nee. Hapa. Wewe ndio ulienda kwa gate ya wenyewe. I think we're good. We're So, good? but tupatie your final remarks. Okay. Can I ask before we end? Yeah. So what are you doing to change Yeah, that's the game? Yeah? Yeah. It's okay, wacha nianze. Yeah. Industry yetu iko na comparison sana. Hiyo ndio kitu yenye nataka tu kwanza tuone. Because si tukiona industry ya za nchi zingine, si usikia tu music zao. Unaona, Nigeria wanaingia tu hapa, si tunasikia tu nyimbo zao. Tujui uko nini na happen. Sa industry yetu ukifanya tu kitu, hii ni kama wangekuwa wanaweza fanya kama wangekuwa wanaweza, so hiyo blame inabaki kwa hao wenye wana release.
okay, wenye wanafanya wanaonekana. So Vivian na Sosuun wametoa ngoma. I really want to keep in my mind that we have to answer what we are doing about it, okay? So wenye wanaonekana ni how creators, but watu hawaget hiyo kombi. Sasa ni nini hiyo kombi ya media, hiyo side na hii side yetu? So I was saying sisi wote wenye tuko hapa, even with the mainstream, jukumu letu ni moja, kupatia audience na consumers what they want. Hakuna ati sijui nini, ni sisi tu. So kumaanisha mafans wa Kenya wakipewa kitu yote wao receive. Na ni ukweli, anything yenye itapushiwa huko nje, ndo ngoma iko, ndo sahi inafanya poa. So that means tukiendelea sana na tuwapatie what they need, ni sisi tu, this side and this side. As we are creators, we bring it out, you people see it, you push it to them. I think that's how the market is. As we create, but then we put it online, but then you trigger it to get to them, okay? So tukitry kuangalia sana, you know, you people are making your money and pia kwa hizo channels, but focus yenu pia ikikuwa sana ni about kitu yenye itakumekia tu do. Hiyo tu, kama siyo hugusi, hii ni nyumba yako, uje una cleaning tu sitting room pekee. Bedroom zako zote ni chafu. Bedroom zako zote ni chafu, choo hazioshwi. You just know you are concentrating here. Haukati fence or fanya anything. It's your job to look everywhere. So what we are doing, calling you guys here, it's because we know impact yenye mko nayo. So even our talk and being open and saying that the problem lies between artists that create, put out, and the media that takes it and put it to the audience, to the public. Hiyo ndio kitu ya kwanza yenye tumeona, na hivi ndio creation yenye mimi kwangu venye nafikiria tunaweza work, Tukicreate whatever we did with Vivian, industry ili spark, na kila mtu alikuwa anaona tunaenda interview za maana huko nje zenye zinajulikana, but atu address issue. Reason why tunajua wenye wanaweza sparkisha hiyo kitu, na tukifanya tukufikiria wase tulijua ni akina nani hii kitu wanaweza spread na iende like wildfire, tulijua itakuwa nini. So hii explanation ilikuwa tuna on nini, meaning we want a connection between the creative, the musicians, with you guys. For now, we can swallow, personally I can swallow all my ego to try and know what are the challenges, ni nini ugumu yenye mnaona na sisi artists, personally mimi naona hivyo, yani kama kuna ugumu yote tunawapatia muiweke hivi, tujue hapa ndo kuna shida hii na hii to solve. Umeniambia I tell you what we are doing. So mimi request yangu ni hiyo, all we are asking, you are the last, I think wengine sasa I think ndo interview tumefunga, you are the last people that we really forgive me, lazima ni shirabu na rapigi sana, lazima tungepata opinion yenu. So si tunataka tu hiyo connection. Mmeona industry, kuna venye nyinyi mkifanya kitu inaenda, kuna venye inaenda. So nyinyi mkiamua ati mnaangalia na mseme hapa ni hapa na hapa na hapa na hapa, na sisi to agree, it doesn't have kukuwa my music or Vivian's or anyone's, just for the industry tukiagree to understand kitu ikimake it, nobody knows tomorrow. Naweza toka hapo pata nimebondo hapo na pikipiki, ama hapa sauti yangu siwezi imba tena, but what did I do? Did I just spark vitu tu negatives zenye bora mimi zinanimekia do? It doesn't matter. Sisi tukiagree tuone, mtuambie shida, na pia sisi tuko open tuseme, lakini pia sisi tunaonanga shida mahali fulani. Imagine hamtai, yani tutakuwa si wote, ukikuja hapa interview unapack kitu, ukitoka hapo unalala penye unataka, kama kuna traffic unaingia kwa hoteli fulani pale because you can afford it. Unaona, hatutakuwa na njaa fani because iko kwa industry. Njaa kwa industry iko na ni fani njaa yenye inaweza tu malizwa, njaa tu yenye ugali mimi kama mluya napika tu hapo na kuku 50, kila mtu akitoka hapa hata anabeba. Unaona, so if we just agree, and this I'm begging you as someone who has been in the industry for a while, pia mimi nimeona, please just lay down your issues
and then we lay down our issues. Why we are doing this with you, main industry, main media stream wako na structure, walishaitengeneza na hivyo ndo iko. Give us 75%, give us 75%, your structure iko hivyo na imekwama. It's very hard to change it, but we can meet one on one with you guys. Unaona, mko na hiyo kitu ya kuchange. If it's not for me, kuna mtu wako high school sahi form 1. Akikuja apate pia huku kuna venye kwa operate. You people can decide how you want to do this thing, but as long as mpresent ni hivi na sisi hata present ni hivi. Na Ezekiel Mutua tumwambie ni hivi. We are your boss. Sisi ndo bosses wako. Hawa watu wote wenye unaona ya. You're working for the industry. Your position ni sisi tunakupea. So idea zenyu na idea zetu kama artist tukikuwa completely open, tuzichukue to present, iwe ni MCSK, iwe ni wapi, challenges ni hizi na hizi na hizi. Hiyo siku ingine kutakuanga na anyone. You just personally, I think that's what we need. That one. Yeah.